donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Phillipe. So, on connaît Phillipe, c'est un monde qui est très versé dans l'affaire américaine politique, et surtout que nous allons parler des élections qu'a fait là entre Mitt Romney avec le président Obama, moi qui est sénateur Obama. Parce qu'on connaît qu'il paraît que c'était autre jour là, que nous avons une élection, mais quoi, nous sommes sur deuxième pour une réélection. In any case, you know, conversation ça n'a fait là, n'a fait en anglais et en créole pour faciliter mon yo pour qu'attendre. In any case, let's talk about what just happened this week. There's a big event that happened this week. The Supreme Court has declared the Affordable Care Act to be constitutional. So give us a little bit of your opinion as to what happened and whether or not this may not interfere as far as affected the election where Mitt Romney might end up winning the election, because it says that the Affordable Care Act is so unpopular and over more than 45% of the people are against it, 35% are for it, but more than 20% have no opinion. So tell us a little bit about how you feel about the Affordable Care Act. Well, first of all, I want to say thank you for the invitation. And the Patient Affordable Care Act create the Tea Party. Yes. And one of the reasons for that, I think the Obama administration wasn't doing a good job, you know, selling exactly what the Affordable Care Act is. And by having, you know, the SCOTUS, okay, the Supreme Court of the United States, decide to upheld, and then I think the Justice Robert did a good job. But one thing we have to mention about that, and he did it not by the Commerce Clause. Right, exactly. He did it by taxes. Right. Because the government can raise taxes to either take care of the population or, since you say that, you can see there is a, you know, a mass movement in the GOP try to support Mitt Romney because of that. I believe if the Obama administration can explain, okay, to the mass of the people the benefits for each citizen to have Affordable Care Act, I would think that would make a big difference. And we are living in a, you know, 24 hours news cycle. And then why we always ask the people to be a thinker. I give you a good example. And let's say that now you got about 41 million people. You yourself as a doctor, and somebody's coming to see you. You must take care of that patient. Yes. But who's going to pay for it? You are, and everybody else. Of course. That's what's paying for it. And when you look at a country like the United States of America, until now, number one in the world, and then for you to cannot take care of your own citizen, I think it's shameful. That's what I believe. For a political point of view, I think that's a big victory for the president, because, you know, like always, every president, when they do something like that, they try for over almost, you know, a century. And to realize, you know, a big thing like that, I think that's tremendous. They need to explain to the population what is good for. For instance, you know, a child can stay home 26 years old, they still get coverage by the daycare. And then if you're talking about prevention, you don't have to pay co-payment. And then let's say you have cancer or you got a pre-existing condition, the insurance cannot deny you. So if you look at all the positive, if the you know, the Patient Affordable Care, aka Obamacare, is perfect, no. But we're not looking for perfection. We need to attack what's happening in the United States right now. The healthcare cost is skyrocketing. The price, people can afford it. You're talking about the average family is paying $500-600 a month. How many people can afford $500-600 a month right now? And you have to pay your own house, your mortgage, your car insurance. I think
that's the way to go. Yeah. But Mr. Romney says yesterday, right after the after the decision from the court, and he came out and says, hey, you know what? Small business are not hiring because of the Affordable Care Act, and he kept saying there's no investment, the job producers. So you own a small business. Does really the Affordable Care Act stop you from employing new people? What exactly going on in the economy? Why small businesses are not hiring, or business in general? And let's kind of assimilate it with the Affordable Care Act. Let's be very explicit in one thing. Yes. In the Patient Affordable Care Act, for small business, you got to have at least 50 employees Oh, I see. and up. So again, it's all about people don't take time to read, because I spoke to so many business owners today. They don't understand. They were, listen to Fox News, and then they get excited. And the Affordable Care Act also is not going to stop anybody from hiring anybody. Right now, in my business, I've been looking for a good guy for the past 2 months. I can find it. So there's a lot of business looking for really quality people. Skills. Right, skills. That's what's missing in the United States right now. We need some good immigrants to come in over here with skill. Because that's what's the backbones of this country. When you got people like you who bring everything to this country because you're a doctor. Since I've been here, I'm a job creator. I help people. I used to have a business got more 15, 16 people working for me. But I still got about 3, 4 people working for me. Yes. Okay? But what people need to understand, this use will take effect in 2014. That's exactly. So there's nothing for people to get panic. Exactly. The wellness started, and then what in 2014 is going to happen? Let's say if you decide you're not going to have that, the only thing is going to affect you, you pay a penalty when you file your income tax. That's a 2.5% penalty. So that's right. All right, that sounds good. Sounds good. Okay, I'm going to shift the conversation a little bit to because there's a lot of things that happened this year. Mr. Obama did came out and says that he's not in the business of discriminating against people. He says he's not going to tell you who to love, who to be with, who to taking care of. But what's happening in our community, a lot of so-called pastors, they went out and telling their congregation not to vote for Mr. Obama because Mr. Obama has come out for non-discrimination against a particular group of people, meaning that against gay people. Okay, when he says that it's okay with him that whoever you want to marry, you marry. That doesn't mean he's not going to pass any laws because he said he go back to the state. But a lot of the so-called pastors, in our community, are really not encouraging, motivating their people to go out and vote. How do you feel about such an event, and how can we encounter that? The notion that and the pastor, I'm talking about most likely the Haitian pastor or any pastors, okay, who tell, the members not to vote because of the president decision, I think is preposterous. First of all, nobody should tell anybody who to vote for, okay? And if they're using the Bible, okay, as an example against gay, I have an opportunity to work in the church where I have to deal myself with gay and lesbian. And I'll tell you one thing, this is one of the best time I have. And because if you want to talking about the Bible, you want to talking about Christ, I think we should love each other. We should not focus about sexual orientation, because I don't think it's anybody's business. If a man wants to go after a man or a woman to go after a woman. And that's why, and I always told people about justice, we like the balance. We have people doing worse things, okay? But I don't think we should discriminate. And when I see ourselves, I'm talking about the black people, we forget where we're coming from.
Okay? Exactly. This is civil rights issue. This is not a gay and lesbian issue. And then, you know, again, it's all about love. And then, let's say that now I'm go to a church or anybody wants to go to a church. A church should be like a spiritual hospital. Exactly. You bring people to bring him the spirit, the love of God. Exactly. We not look at about, you know, the sexual orientation. Right. Again, why anybody else should focus on people's sexual orientation? Why? That's okay. Sounds You understand what I'm trying to say I to got you? I got you. Why anybody have to do that? That's it, right? The same way at that time we were black, we were mistreated. Okay, there used to be apartheid. We fought against that. And do we finish fighting? No, we're not. I think we should fight for gay and lesbian the same way we were fighting. I think, like I say, it's a civil rights issue, and we should preach love, Okay. not anything else. No hatred. That's correct. Ok, wap tade ti Koze avec Dr. Marc dans Allen Daphne Show dans HLN TV. Donc, ou même qui t'a remen gen boîte là, ou gen wa relé Allen Daphne ou bien on relé dans 1877 HLN TV 4U. Ok? Briefly, donc, pour nous continuer toujours, et nous parler de côte là, nous parler beaucoup de la, qui opinion gen quand il s'agit entre Romney and what Romney has to offer and what Mr. Obama. Right now, can you really say that what Romney stands for? I don't think you can. Well, you want me to say it in English or? Yeah, go ahead, say it in English. Still. Okay. Well, you know, Governor Romney, you know, never stand for anything. And then he flip-flop, you know, from most of the policy. At one point when he was running, you know, Kennedy called him a multiple choice. Exactly. You remember that? Yes, sir. So, 94. okay, and then you see what happened when they have the primary. Yeah. He was against immigrants. Exactly. He even tell them Yeah. they will live on their own. Self-deportation. That's correct. Yes, sir. That's the word. Right. Okay? Another thing, when the president decided to support the DREAM Act by executive order, Romney was against that. Exactly. Imagine you fighting for this country. Will you come back? But somebody can tell you to go home. And imagine somebody go to Congress. They spend 2 years in Congress. And they got all the perks they have for life. Now you tell me. So this is what needs to be changed. Yes, sir. Okay? So I think it's going to be a tie election because of the economy. It's supposed to be an economic issue. But I would say also beside the economic side of it, it's going to be a demographic election because every month you got 50,000 Spanish people turn 18. And 82% of them can vote. Yes. And you see when the president make that decision to support the people from 16 to 30, assuming that, and that's why we want to preach always with the Haitian or all African American or anybody else who's listening to us right now, stay away from trouble Exactly. and then stay in school. All That's right. what it get That them. sounds good. Sounds good. Ok. Bon, kounya la na pe dam la fonti ba en créole pour public nous k'ap garder nous parce que kounya c'est en même temps on a besoin pour nous informer yo. Et brièvement donc nous dit que kounya nous va vraiment dire seulement comment affordable act là et comment yo capable et si yo même tout qualifié pour lui-même si on dans pays a on nous dit 5 ans ou plus. Bon, c'est une belle question parce que il y a pile de monde qui ne connaît qui ça le couvrir. Premièrement, il faut dire moun yo. Ou pas besoin de citoyen américain seulement pour couvrir l'Obamacare. OK? Et si vous avez la carte verte, Yes, sir. OK, vous avez green card, Got it, vous avez participer là-dedans tout. Et il faut dire moun yo, surtout communauté haïtienne. Je connais que y aurait tendez politique en Haïti, pas gagner qui wong. Mais cependant, nous demandons pour balancer un peu. Parce qu'on ne peut pas vivre ici, on ne peut pas loi passer sur vous.
Parce que ou pas connaître ça qu'a fait là. Parce qu'à partir de 2014, si Kokumnado ou pas gain assurance de santé, l'on fait taxe ou pas besoin de return parce qu'on pénalité qu'a fait. Est-ce que Internal Revenue Service qu'a arrêté? Non. Est-ce qu'on peut mettre en ligne sur propriété? Non. Mais cependant, il doit saisir chèque return parce que c'est pénalité ça, c'est ça que les mandats qui est présent. Si que par exemple nous pas gain cop pour nous, c'est nous qui avons appliqué pour assurance non, si nous pas gain cop gouvernement tout a aider ou li bon stipend pour aider au payer assurance non. Exactement, parce que vous entrez dans pool pour entrer. Et puis, Medicaid là tout, les styles là, parce que pas oublier l'autre bagage que dans la loi ça qui passait là, de 2014 à 2017, le gouvernement fédéral là a payé state 100%. L'arrivée en 2017, il a payé 80%, et puis ça s'est diminué, j'ai payé, mais il a toujours eu deal. C'est-à-dire, où gain comme d'ado opportunité pour participer pour là parce qu'on ne va pas pénaliser parce que pour assurance de santé comme docteur Marc dit si comme nado ou pas de corps réellement c'est moment qu'on y est pour essayer de comprendre ça qu'a fait là ou pas besoin de lire toutes 59 pages juste Justice Robert écrit ou pas besoin de lire mais cependant les bons pour tendre moun qui a fait une émission qui parlait de lui-même, comme nous disons, il a commencé 1er janvier 2014. Depuis qu'on y est, on a commencé à préparer Cabanou. Et il y a un bagage qui m'a sur ça qui passe jeudi à tout. Nouvelle là-bas, hier, ouais, stock market, dans tout healthcare, ils ont monté. Dow Jones Industrial jeudi à 277. C'est-à-dire que même là que nous n'avons pas les papiers de job, mais pas le paquet de job tout, qui va créer. Parce que l'on pour servir pour nous. L'on tout pour ça. Exactement. CNN, tout le monde ça. Et pour besoin de finance tout. Parce qu'on a besoin de qui contrôle les copes. Et puis, les qu'on a plus de pour là, qui ça les réaliser, il fait assurance du plus bon marché. Exactement. Et puis, il y a un avantage encore qui gagne. On ne peut pas vivre dans pays comme ça pour pas être comme un dirigeant, pour être l'hôpital. Quand il y a un peu mon abdou comme ça qui assurance qu'on gagne. Vous avez passé, on gagne Obamacare parce que Obamacare pour nous. Ok, mon chef, faut que nous t'a dit ça, c'est Philippe un bon slogan, oui. We have Obamacare because Obama cares. Very good, well done, sir. Et tous les cas, bon, pour politique là quand même, nous, bon, comment est, bon, on va faire de Kounia là, si nous pas regain, si nous pas regain the house, which is much harder because of the almost 26 states are controlled by Republican governors. And as you see, they have tampered with the law, try to manipulate people discourage people from going to vote. And I believe that we need everyone to mobilize to go out and vote so we can regain the house and we can augment pour nous ajouter plus de monde dans le Sénat. So, briefly, il faut entrer aller sur ça. Qui est important si pour nous voter pour députés, c'est-à-dire que congressmen, pour démocrates, parce que qu'on a pu pas aller ou ça en papier tout. OK. Bon, thème de bagage qui est pour nous dire ça, son bagage qui est très important parce que loi fin passer même la Cour suprême partielle. Mais si Kokumnado c'est Mitrobni qui gagne présidence. Si Kokumnado House là, il y a une majorité. Si le Sénat que une majorité, loi ça a passé là, il doit repiler. Ça c'est très important ça nous parler à repiler. Et c'est ça que fait Kokumnado. Je respecte tout pasteur haïtien. Je respecte tout maman haïtien. Même quoi que c'est pour nous garder qui ça qui est bon pour nous. Est-ce que nous allons concentrer on doit civil dans l'autre monde pour que nous perdions l'assurance de santé nous, c'est le moment qu'on y est pour nous camper des présidents, président PAN, pour nous supporter, ok, pour ne pas mélanger politique avec la Bible, parce que pas aucun mélange de eux-mêmes. C'est très important parce que ça c'est politique lié, c'est que je pense à régler la politique dans la politique. OK, c'est-à-dire c'est pour nous garder qui ça a bénéficié nous, c'est pour nous garder tout le monde qui a gagné ici autour qui pas gagné green card
qu'on y a qui opportunité tout pour gagner green card. C'est dit faut pas regarder un seul bagage, on regarde toute image la globale pour nous voir et pour regarder l'autre partie à tout qui ça la porter pour nous. C'est ça qui est important. Sounds good, brother. And you did a very terrific job. Thank you and thank you. Okay, pas oublier que vous avez regardé Political Forum dans HLN et avec dans Alain Daphne Show. Alain Daphne Show, son show qui vient jouer nous chaque jour de 9h pour midi. Vous pouvez regarder live dans HLN ou bien dans boîte là. Donc nous demandons si vous avez acheté boîte là. Order dans 817 HLN TV 4U. Mais aussi tout nous gagnons support de Phillipe. So Phillipe parle nous comment business n'a boulé. Nous ne pas parler de business là. As you are a businessman and we need to know and we know the economy stuff. You know people are really struggling. And I like to find out whether or not you are doing okay. So how is it, Phillipe? Bon, forme de par la grâce de Dieu, nous donnons très bien. Okay. Et ça fait nous donnons très bien parce que nous changer nature pour Beach Road Opening et Collision Center. Nous changer, nous pas venir comme d'adou son shop qui production qui fait bail rapide. Nous venons comme d'adou mettre un custom shop. Avec ça, comme d'adou nous conseille des qualités machines. Par exemple, Mabdou nous gagne Lamborghini. Ok, nous avons Ferrari. Exactement, nous avons des top notch machines. Bon, on a fait le tout. Parce que nous ne pouvons pas discriminer. Parce que nous ne sommes pas là pour discriminer. Mais c'est pour montrer, parce que même là, nous avons Toyota tout, c'est pour nous faire machine pour tout le monde, pour nous être content. Ok, c'est ça qui est important. Et puis ça qui est important, nous avons un bon technicien qui travaille pour moi. Un monsieur qui a un paquet d'expérience. Nous avons un élément qui est Oscar Corradi, monsieur son argentin relié. Et papa, monsieur avec maman, monsieur c'est italien lié. Faut que monsieur travaille comme italien. Et si on connaît ça italien qu'on fait en termes de machine, c'est tout bagage à la main et au présence. Faut que nous business changer en l'autre direction. Et ça qui est nous dans le business tout, c'est parce que nous avons un paquet de fleet à 40. Quand nous avons un contrat avec police département, city, et vice, comme nous avons exemple que baou, avec contrat ça que nous gagnons, et plus nous concentrer sur l'individuel qui fait accident, nous plus concentrer dans collision, et puis nous avons une belle relation avec l'assurance compagnie, c'est ça que fait nous Québec, nous toujours Québec gazadier, et quelle que soit l'économie, nous avons toujours besoin de machines rangées, depuis machines n'a pas qu'à ranger, surtout l'on pas habité Floride, ou pas qu'à vivre presque sans machine à cause de transportation qui est presque impossible ici. Et ben nous téléphone non. Bon, pas oublier téléphone non, comme nous téléphone sur téléphone 24/24. C'est 561 842 49 49. N'a répété encore 561 842 49 49. Pas oublier dans n'importe situation courrier ou pas besoin même faire accident sur un flat tire. Nous avons 3 touring qui travaillent 24/24 pour débrouiller nous. Nous avons toujours vu un monde qui est d'eau. Et nous mettons le téléphone ça, le cell for nous. Ok, c'est Phillipe Augustin pour Beach Road Opening. Merci beaucoup. Okay. Well, thank you very much, Phillipe, and it was a pleasure to have you tonight. And thank you for informing our people, because we have to understand that this vote here, that's going to happen on November the 6th, it is one of the most important votes that's going to happen. Not to only we like Obama, it's also good for our pocketbook. For our health, indeed. So we want to thank you. And then, is there anything else you want to add before we end? Well, nous devons saluer toute la communauté haïtienne qui de nous, qui toujours nous support, et nous souhaitons toujours continuer à nous support dans le bon travail que nous avons fait. Merci beaucoup et à la prochaine. Well, thank you, and you listen to HLN Boitla avec Alain Daphne Show. We want to thank you, and then. And have a wonderful evening, and thank you, Mr. Augustin. Bye-bye.